So, good morning, students. Today we are going to learning the sections of solids and development of solids or surfaces, what we call. Now, let us go with what is the meaning of sections of solids. So that means if you take when we are dealing with the solids cases, when we draw the images for the solid, so what we observed there, some of the features are not visible for us. For example, suppose if we take in a solid block, for simplicity purpose, I am taking a solid block like this, a square prism I am taking. It is not like this. Let us take with corner. So if you take in any solid like this, like square prism or pyramid or any type of solid, definitely when you draw this case, some of the details, like see the back and edges, these are not visible for us. So whenever we are drawing like this, for example, if you take in for this case, let us say if XY line is there. So when you drawn the solid with corner base, it is a square prism. Let us assume it is a corner base will be drawn here based on corner. So when you project this one, so we know that for the square prism in one view we will get a rectangle shape. In another view we will get a uh, base of the respective shape. So if you consider this is the case, so if you observe carefully, when we observe this object in the front view, the edges from this corner, this corner, this corner, that means the longitudinal edges, they will be visible for us. These edges. That means that is the reason we are drawn here. This is a visible edge. This is a visible edge. This is also a visible edge because when you look in the front view, from these points, the long edges, nothing but these points, these points. These are visible edges. When we observe the back end, that means if you see from this corner, that means this back end corner, this is not visible when you look in the front view because already the material is covered here. That means in this case, we are going to drawing it as a hidden edges, like giving the break to the lines. So this is what we call hidden edges. So it is a very simple solid. There is no problem. We can understand because there is definitely some edges will be there. Suppose if you take an some solid, some features will be there. సో సపోజ్ ఇలా ఒక సాలిడ్ తీసుకుంటున్నాను. సేమ్ అదే స్క్వేర్ ప్రిజం లాగా లైక్ ఏ క్యూబ్. సో let us assume you made some hole here. Some hole here.
through this solid. So then what happens means when you draw the images here, like front view, when you draw the front view, so you will get this space, and this cylindrical portion will be observed as hidden edges in one view. Whereas when if you look in the top view, the same object in the top view, it will be observed as this face and respect to this circular face. Whereas it will be observed, the circular face in the front view, it will be observed as hidden edges. It was somewhere else in the material. The material is removed there. So in that case, because if you take any such type of feature, they are not visible for us. We doesn't know what is exactly, how it is, to what extent like this. Then what we are going to doing is, so whenever some some invisible features, it may be some hole or anything it is there in the solid. So to get the invisible features, so what we are going to doing is we are cutting the solid. We are going to cutting the solid with the different planes. These are called as cutting planes. We are going to cutting the entire solid by with the different planes. These are called as cutting planes or section planes. What you call section plane or cutting plane. So after cutting, for example, let us say if you take there is a square prism like this. So what I am doing is I am cutting this plane by parallel to horizontal plane or parallel to vertical plane or inclined to horizontal plane like this. Suppose if we say, let us assume it is like a cake. This prism has a cake like this. Now I am using knife. This cutting plane is like a knife. So we are going to cutting this solid. So when we are going to cutting this solid, it will cuts like this at this portion. At this portion, we are going to cutting the solid by cutting a plane parallel to the base. Or it may be sometimes there may not be a rule. The cutting plane may be parallel always. So we are cutting the same solid like this also. When I can cut this one like this cutting plane will be like this now. That means we are going to remove this portion, the front portion. So this portion will be there after cutting. When you cut like this portion will be we are keeping, and we are going to drawing finally for this solid which is cutted by plane. For that solid only we are going to drawing the front view and top view, and the respective views are called as sectional views. అంటే ఇక్కడ మనం ఒక సాలిడ్ తీసుకుంటే దానిలో ఇంటర్నల్ ఫీచర్స్ ఏమైనా ఉంటే కనపడవు కాబట్టి ఆ సాలిడ్‌ని హారిజాంటల్ ప్లేన్‌కి ప్యారలల్‌గా గాని, వర్టికల్ ప్లేన్‌కి ప్యారలల్‌గా గాని, లేదా హారిజాంటల్ ప్లేన్‌కి ఇంక్లైన్డ్‌గా గాని, లేదా వర్టికల్ ప్లేన్‌కి ఇంక్లైన్డ్‌గా గాని వి కెన్ కట్. సో, అప్పుడు కట్ చేసిన తర్వాత ఏదైతే కట్ అవుతుందో ఆ పోర్షన్‌ని రిమూవ్ చేసేసి, సపోజ్ ఇదే తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇప్పుడు హారిజాంటల్ ప్లేన్ కట్ చేసాం. అంటే ఈ పోర్షన్ వరకే ఉంటుంది మనకి సాలిడ్ కట్ చేసిన తర్వాత. ఈ కింద పోర్షనే ఉంటుంది. పై పోర్షన్ తీసేస్తాం. పై పోర్షన్ తీసేసి దాని ఫ్రంట్ వ్యూ, టాప్ వ్యూ తీస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే తీసుకుంటే ఇనిషియల్‌గా ఎలా ఉంటుంది? దీని ఫ్రంట్ వ్యూ రెక్టాంగిల్ ఉంటుంది. టాప్ ఏమో స్క్వేర్ ఉంటుంది. సో, కట్ చేసినప్పుడు మనం ఇలా కట్ చేస్తున్నాం కదా! ఇలా ప్లేన్ ఇలా కట్ చేసినప్పుడు ఇది ఎక్కడైతే టచ్ అవుతుందో చూసుకొని, అప్పుడు దాని ఫ్రంట్ వ్యూ చూస్తేనో ఇలా కట్ అయిన తర్వాత ఇది యాక్చువల్‌గా ఇక్కడ ఇది కట్ అయిన తర్వాత ఇదనమాట సాలిడ్. సాలిడ్‌ని కట్ చేసిన తర్వాత ఈ పోర్షన్. ఈ పోర్షన్. అలానే దీని యొక్క టాప్ వ్యూ ఏమవుతుంది? ఇలా అవుతుంది. కట్ చేసిన తర్వాత టాప్ వ్యూ చూస్తే కట్ చేసిన ప్లేన్ ఇది కదా! దీన్ని ఇలాగ 45 డిగ్రీల యాంగిల్‌లో మనం ఇలా హ్యాచింగ్ చేస్తాం. దీన్ని సెక్షనల్ వ్యూ అంటాం అనమాట. ఈ హ్యాచింగ్ చేసిన పాయింట్‌ని సెక్షనల్ వ్యూ. సో, సెక్షనల్ ఫ్రంట్ వ్యూ, సెక్షనల్ టాప్ వ్యూ లైక్ దిస్. సో, that means you assume that any solid block is like a cake. So, we are going to using knife. That knife is what we call here section plane. By using this section plane, we are cutting the cake in different directions. Sometimes it is maybe parallel to horizontal planes. Sometimes it is maybe parallel to VP. Sometimes it is maybe the cutting we are such a way that we are cutting at an angle with HP. That is the cutting plane is inclined to HP, or sometimes the cutting plane is inclined to VP also. So let us check out what we are going to do. That means based on the solid, we are going to cutting the solid in different directions
That means parallel to HP, parallel to VP, or inclined to HP, or inclined to VP. And finally, we are going to drawing the images. That is those uh, such type of views are called as sectional views. That is what we call sections of solids. అంటే సాలిడ్ని కట్ చేసిన తర్వాత దాని ఫ్రంట్ వ్యూ టాప్ వ్యూ డ్రా చేయడాన్నే సెక్షనల్ వ్యూస్ అంటాం. ఇలా ఎందుకు చేయాలంటే సాలిడ్ లోపల ఏదైనా ఇంటర్నల్గా ఒక హోల్ ఉంది. పైనుంచి నీకు ఇందాక గీసిన దాంట్లో పైనుంచి హోల్ కనపడింది నీకు. అలా కాకుండా ఏదైనా ఇంటర్నల్గా వాయిడ్ స్పేస్ ఉంది అనుకున్నాం. I want to visualize how it is, what exactly it is, what shape. Then we are going to cutting solid at different angles, or by using different cutting planes, we are going to drawing the front view and top view. These views are called as sectional views. Hence, it is called as sections of solids. So, whenever we are going to cutting the solid, so definitely by using some plane, some cutting plane, what we call. So by using some cutting plane, we are going to cutting the solid. That plane will be observed as a line. For example, if you see, for example, this is a vertical plane. So assume I was not taking here any solid. You assume there is some cutting plane is there. This is a cutting plane. What we call, this is a cutting plane. We are going to using this cutting plane. Now this cutting plane is parallel to HP. This cutting plane is parallel to HP. It may be anything. It may be parallel to VP also. It may be inclined to HP also, or it may be inclined to VP also. These are the various types. So now we are going to cutting this by using this plane. We are cutting the any solid. It may be a prism, or it may be sometimes it may be a pyramid, or cylinder, or it may be a cone like this. We are going to cutting the solid by these planes. So when you observe this cutting plane, now if you take it, this is a horizontal. Now this cutting plane is parallel to HP. So when you observe this one, this plane will be observed as, this cutting plane will be observed as a line here. In this case, in the line, it will be observed as a line parallel to XY. The cutting plane will be observed as a line here. So our aim is, whenever you are cutting with a cutting plane, the cutting plane may be parallel to HP, or parallel to VP, or inclined to HP, or inclined to VP. Just what we have to do is, after drawing the original solid, views, before cutting, let us draw front view and top view. Later, what we have to do is, to draw the section of solid, you observe where you are getting the cutting plane as a line. If you observe here in this case, we are getting this cutting plane as line in the front view. That means in the front view, you have to draw that line. So, and these are the standard notations for this line. So I told you that here, the cutting plane will be observed as a line. Will be observed as a line. That is what we call cutting plane is observed as a line. That line, section line, what we call, it will be indicated by like this. So there are various methods. Generally, it will be indicated by, this line will be indicated by like this. First, draw the thick line. Of course, it is very required for mechanical. Hence, I'm giving these details. For where other branches we doesn't require. First, we have to draw a thick line, then a dot, later a small thin line, next dot, next thin line, again dot, thin line. When you complete this outer edges, this is the indication. Again thick line. So thick, thin, thick. This is a combination. Whether the cutting plane may be parallel to XY line, or it may be inclined to XY line in the front view or top view. For example, see, now let us consider, this is a vertical plane. When you take the same cutting plane, let us assume when you cut like this, such that this cutting plane is parallel to VP. Now this is a cutting plane. In the previous case, it is parallel to HP. Now it is parallel to VP, this cutting plane. Now if you observe this one, when you observe this plane in the top view, we will get this is as a line. So where we have to indicate like this. This is a long line, thick line, dot, thin line, dot. So this will be observed as a line, as I already told you. That is the indication of the cutting line. Cutting plane will be observed. Cutting plane will be observed as in one view as a line. First, we have to draw that line by this method: thick line, thin line, thick line.
Especially it is needed for the mechanical and civil engineering students. So like the thick line may be parallel to XY line or it may be inclined also. Suppose if we take in same, for example, purpose, let us take here is a vertical plane, horizontal plane. Once again, when you cut the plane like this, when you cut the solid like this, so if the cutting plane is now, see this is a cutting plane. Now it is now the cutting plane, it is inclined to horizontal plane. It is parallel to HP, it is parallel to VP. Now it is inclined to horizontal plane. Now what happens when you look in the front view, because this cutting plane is inclined to HP, what you will get in the front view? You will get this cutting plane as a line. So this is a line where we have to indicate that again by this method. Thick line, thin line, dot, thick line, dot, thin line, dot. Finally, it will be thick. This is the indication. So that means the cutting plane will be observed as a line. That line indication must be done like this in the sections of solids. It will indicate that we are going to cutting the solid. So not only like this, we can cut the solid as our wish. Like this, whenever the solid is there, I can cut like this, like this, like this, so that I can get the different views. Whenever I want to see the entire picture, suppose if there is a car, I want, if I cut like this in any direction, I can get at a different direction, different features of the invisible features of the solid. So this is what we call sections of solids. So let us go simply. So what are the various cutting planes or section planes? One is already I told you, parallel to the VP, parallel to the HP, or inclined to the VP, or inclined to the HP. So in this case, we are going to cutting these planes and these solids. Like already we know that prisms, pyramids, cylinders, cone, of course, PS we are not discussing. For all these types of, we are going to cutting the solid by using these cutting plane. It may be parallel to VP or parallel to HP or inclined to VP or inclined to VP, HP also. So now let's consider for you can take any examples. Now let us consider the first one, parallel to VP. Just explanation purpose, if you take in, this is a cube here. This is the cube. So this is originally like this. So this cube was originally like this. It was originally like this before cutting. So before cutting, it was like this. So we are drawing here before cutting. This is the image. This is the cutting. Before the image is like this. The entire solid will be there. In the top view is like this. In the front view, it will be like this. It will be in the front view is like this. Before cutting. Before cutting. And these edges will be visible like this. This is the visible edge. And this is the hidden edge. That means when you take in this solid, that means we got here, this is the top view before cutting, what I said. So we got front view as some shape here. So this is a visible edge, this is a visible edge, and this is also visible edge. But from this point, when you look in the front, this point is hidden edge. That means this point will be hidden edge like this. Indication will be like this. So now I am using the cutting plane. Like assume the cube is a cake here. You are cutting this cube, the cake, in different directions. Let us see. First of all, I'm cutting the cube, which a cutting plane such that it is parallel to VP. See, this is the cutting plane. So now I am cutting like this. I am cutting like this because the plane is like this. The plane is parallel to VP. సో ఎప్పుడైతే ఈ ప్లేన్ ఇలా ప్యారల్గా ఇలా కట్ చేస్తున్నామో, అంటే మనం ఈ సాలిడ్ని ఇలా కట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి, కట్ చేసినప్పుడు ఈ పోర్షన్ ఉంది కదా, ఈ ముందు ఎక్కడైతే ఈ సాలిడ్ని ఈ టచ్ అవుతుందో ఈ పీస్ లా ఉంది కదా, ఈ పీస్ మనం కట్ చేస్తున్నాడు. ఈ కేసుకి ఈ పోర్షన్ వరకు మనం రిమూవ్ చేస్తున్నట్టు, ఈ పీస్ వరకు రిమూవ్ చేసి అప్పుడు దాని యొక్క ఫ్రంట్ వ్యూ, టాప్ వ్యూ. లైక్ ఒక కేక్ని కట్ చేస్తే ఆ కేక్ పీస్ తీసేసిన తర్వాత మనం ఫ్రంట్ వ్యూ, టాప్ వ్యూ గీయటం అనమాట. సో అంటే ఇక్కడ లాజిక్ ఏం లేదు. మనం ఏం చేయాలంటే, సపోజ్ చూడండి, ఈ కటింగ్ ప్లేన్ ఎలా ఉంది, వీపీకి ప్యారలల్గా ఉంది. సో వీపీకి ప్యారలల్ ఉందంటే ఈ కటింగ్ ప్లేను మనకి టాప్ వ్యూలో చూస్తే కదా మనకి లైన్ లాగా కనపడేది. అందుకే ఏం చేస్తానంటే, ఇది ఎంత దూరం ఉందో మనకి ఇస్తాడు, XY లైన్ నుంచి ఎంతో కొంత దూరం నుంచి ఇస్తాడు. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే, ఈ కటింగ్ ప్లేన్ ఒక వ్యూలో లైన్ లాగా వస్తుందన్నాను కదా. సో ఇక్కడే చూడండి, ఎక్కడైతే మనకు ఆ డిస్టెన్స్ ఇస్తాడు, XY లైన్ నుంచి ఎంత దూరం అయితే ఇస్తాడో, ఈ కటింగ్ ప్లేన్ మనకి టాప్ వ్యూలో లైన్ లాగా కనబడుతుంది కాబట్టి
ఆ కటింగ్ ప్లేన్ నేను టాప్ వ్యూలో ఇలా లైన్ లాగా డ్రా చేస్తాను అనమాట. సో, కాకపోతే ఇక్కడ ఇండికేషన్ ఏందంటే డ్రాయింగ్‌లో గీసేటప్పుడు రియల్‌గా అయితే ఇక్కడేమో థిక్కు, మధ్యలో అన్ని థిన్ ఉంటాయి. మళ్ళీ చివర్లో థిక్కులనమాట. దిస్ ఈస్ అన్ ఇండికేషన్ ఫర్ కటింగ్ ప్లేన్ కాబట్టి. సో, ఇప్పుడేం జేయాలి? ఇప్పుడు మనం కట్ చేసింది టాప్ వ్యూలో లైన్‌లాగా కనపడింది కాబట్టి ఇలా గీస్తాం. గీసిన తర్వాత రియల్‌గా మనం సాలిడ్‌ని కట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి, ఆల్రెడీ ఏదైతే కట్ చేయకముందు ఉన్న సాలిడ్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ టాప్ వ్యూలో ఇది ఎక్కడెక్కడ టచ్ చేయొద్దో ముందు ఆ పాయింట్స్ మార్క్ చేయాలి. ఏ ఎడ్జెస్‌ని టచ్ అవుతుందో చూసుకోవాలి. సో, మనం ఇక్కడ గనక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ పిక్చర్‌లో చూడండి. జస్ట్ ఐ యామ్ ఎక్స్‌ప్లెయినింగ్ దిస్ వన్ డీటెయిల్ అండ్ డైరెక్ట్‌లీ విల్ గో టు ద అదర్ థింగ్స్. డైరెక్ట్‌లీ ఎక్స్‌పెరిమెంట్. సో, ఇలా కట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ టచ్ అయింది ఒక పాయింట్. ఏ ఎడ్జ్‌ని, ఏబీ ఎడ్జ్‌ని. అలానే ఇక్కడ దేన్ని టచ్ అయింది? బీసీ ఎడ్జ్‌ని. యాక్చువల్లీ మనకి చెప్పాలంటే ఈ క్యూబ్ ఇలా ఉన్నప్పుడు అంటే ఈ కట్ చేసినప్పుడు మనం ఇలా కట్ చేసినప్పుడు ఇది పైన ఎడ్జ్‌ని టచ్ అవుతుంది. అలానే ఈ కింద ఎడ్జ్‌ని కూడా టచ్ అవుతుంది కదా! అంటే మనం ఏం చేయాలి ఫ్రంట్ వ్యూలో ఈ పాయింట్, ఈ పాయింట్, ఈ పాయింట్, ఈ పాయింట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి ఫ్రంట్ వ్యూలో. కానీ ఎప్పుడైతే మనం టాప్ వ్యూలో చూస్తే ఏమవుతుంది? ఇది ఇలా వీపీకి ప్యారలెల్‌గా ఉంది కట్ చేసాం కాబట్టి ఈ 2 పాయింట్స్ ఏమవుతాయి మ్యాచ్ అవుతాయి. అంటే ఎక్కడైతే ఈ ఎడ్జ్‌ని టచ్ చేయనియో ఇక్కడ ఎన్ని పాయింట్స్ ఉన్నట్టు కింద బేస్ దగ్గర ఒక పాయింట్, టాప్ బేస్ దగ్గర ఒక పాయింట్. సో, యూ కెన్ సీ ఇన్ దిస్ పిక్చర్. సో, అంటే ఈ కట్ అయినప్పుడు కింద ఈ బేస్ దగ్గర ఒక పాయింట్ ఉంది కదా! ఇక్కడ ఒక పాయింట్, ఇక్కడ ఒక పాయింట్. అలానే ఎగ్జాక్ట్‌గా టాప్ బేస్ కూడా ఇక్కడ కట్ అవుతుంది కదా! అంటే అర్థమైంది. ఈ పాయింట్ మనం టాప్ వ్యూలో చూస్తే ఏమవుతది మ్యాచ్ అయ్యి సింగిల్ పాయింట్‌లా వస్తుంది. అలానే ఈ పాయింట్ కూడా ఏమవుతుంది కట్ అయిన దగ్గర సింగిల్ పాయింట్. ఎందుకంటే ఇక్కడ మీకు ఐడియా ఉండాలి. మనం ఇలా కట్ చేస్తున్నాం పైనుంచి. సో, టాప్ బేస్‌ని టచ్ అవుతుంది. కింద బేస్‌ని టచ్ అవుతుంది కాబట్టి 2 పాయింట్ మొత్తం ఓవరాల్‌గా 4 పాయింట్స్ ఉంటాయి. అందుకే మీరేం చేయాలంటే ఆర్డర్‌లో ఇక్కడ ఈ పాయింట్ వచ్చింది కదా! ఇది కింద బేస్ దగ్గరేమో మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కింద బేస్ దగ్గర మీరు అంటే సపోజ్ పై బేస్ దగ్గర 1 కింద బేస్ దగ్గర 2 అంటే సపోజ్ ఇది చూడండి. ఇది 1, ఇది 2 అలా నెక్స్ట్ కింద బేస్ కూడా టచ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆర్డర్‌లో ఇది పైది 1, 2 అనుకుంటే కిందది 3, 4 అప్పుడేమవుతుంది మనకి పైనుంచి చూసినప్పుడు 1, 4 మ్యాచ్ అవుతాయి కాబట్టి ఈ 1 దగ్గర 4 ఉంటుంది. అలానే ఈ 2 దగ్గర కింద 3 ఉంటుంది. అందువల్ల టోటల్‌గా ఎన్ని నంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి? ఈ టాప్ వ్యూలో నీకు 2 పాయింట్స్ ఉంటాయి గానీ ఇమేజ్‌లో యాక్చువల్‌గా రియల్‌గా అన్నీ మనం అవి ఎన్ని పాయింట్స్ పైన బేస్‌లో 2 పాయింట్స్, కింద బేస్‌లో 2 పాయింట్స్ టోటల్‌గా 4 పాయింట్స్. సో, ముందు మీరెప్పుడు కూడా లాజిక్ ఏందంటే, ఈ సెక్షనల్ వ్యూస్ డ్రా చేయాలంటే, ఇది ఎక్కడైతే కట్ అవుతుందో, ఆ లైన్ ఎక్కడైతే వస్తుందో ముందు ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఆ సాలిడ్ ఎక్కడెక్కడ టచ్ అవుతుందో, ఆ టచ్ అయిన పాయింట్ పేర్లిస్తాం. ఎన్ని నంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఏదైతే అన్ని నంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్. ఇక్కడ మనకు 4 అని ఎలా తెలిసింది ఖచ్చితంగా? సో, పైన బేస్ ఉంది, కింద బేస్ ఉంది. పైన బేస్‌లో ఈ ఈ ఈ ఎడ్జ్ ఇక్కడ టచ్ అయింది. ఇక్కడ టచ్ అయింది. కింద బేస్‌లో గూడా అక్కడ టచ్ అయింది. అంటే పైన బేస్‌లో 2 పాయింట్స్, కింద బేస్‌లో 2 పాయింట్స్ కాబట్టి టోటల్‌గా 4 పాయింట్స్ అని ఆ విధంగా కన్క్లూజన్ తెచ్చుకోవాలి. సో, అందువల్ల సెక్షన్స్ ఆఫ్ సాలిడ్స్‌లో ఏం లేదు లాజిక్కు. అది కట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ కటింగ్ ప్లేన్ వీపీకి ప్యారలల్ ఉంది కాబట్టి ఈ కేస్‌లో ఏ వ్యూలో మనకు లైన్‌లా కనపడుతుందో చూడాలి. సో, ఇది ఈ కటింగ్ ప్లేన్ వీపీకి ప్యారలల్ అంటే టాప్ వ్యూలో లైన్. అంటే ఏం చేయాలి? ఎక్కడైతే మనకది లైన్‌లా కనపడుతుందో ముందు ఆ వ్యూలో లైన్ ఎక్కడైతే ఉందో ఆ వ్యూలో లైన్ డ్రా చేయాలి. వాడు ఎంతో కొంత దూరం ఇస్తాడు. ఈ ప్లేన్ ఎంత దూరం ఉందో ఇస్తాడు ఈ లైన్ కటింగ్ ప్లేన్. ఆ కటింగ్ ప్లేన్ ఎంత దూరం ఉందో ఇస్తాడు. దాని ప్రకారం ఈ లైన్ ప్యారలెల్‌గా ఆ లైన్ గీసుకుంటే ఆటోమేటిక్‌గా ఈ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్స్ కనుక్కోవటం, ఇవి పైకి ప్రొజెక్షన్ చేసుకుంటాం. సో, ఈ పై ప్రొజెక్షన్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు ఈ పాయింటే గదా! ఇది 1 డాష్ ఇది 1 కాబట్టి పైది 1 డాష్. నెక్స్ట్ ఇది 2 డాష్, ఇది 3 డాష్, ఇది 4 డాష్. ఆ విధంగా మనకు కట్ అయిన పోర్షన్ ఇది కాబట్టి దీని వరకు ఏం చేయాలంటే ఈ పాయింట్స్ వచ్చినాయి గదా! ఈ బౌండరీ వరకు మీరేం చేయాలంటే 45 డిగ్రీల యాంగిల్‌లో ఇది స్టాండర్డ్ ఇలా హ్యాచింగ్ చేయాలి. అంటే ఇది కట్ అయిన పోర్షన్ అని అర్థం. సో, బిఫోర్ కటింగ్ మామూలుగా డ్రా చేసాం ఇక్కడ. సో, అలా గనక ఆఫ్టర్ కటింగ్ అంటే ఏం చేయాలంటే ఇవి పైకి ప్రొజెక్షన్ చేసుకున్న తర్వాత, ఈ ప్రొజెక్టర్స్ డ్రా చేసిన తర్వాత ఈ పాయింట్స్ మనం పైన టాప్ బేస్, కింద బేస్ దగ్గర మార్కింగ్ చేసిన తర్వాత ఇది ఎగ్జాక్ట్‌గా కట్ అయిన పోర్షన్ కాబట్టి మనకి ఈ పోర్షన్ వరకు హ్యాచింగ్ చేయాలి. అలాగే ఏ కేస్‌లో మనకైతే కట్ చేసినప్పుడు, ఆ కట్ చేసింది ఒక వ్యూలో లైన్ లాగా వస్తుంది. ఇంకో వ్యూలో ఏమో ఏరియా వస్తుంది. కటింగ్ ప్లేన్ లాగా. సెక్షన్ ప్లేన్ అంటాం. సెక్షనల్ వ్యూ అంటాం. అది ఏ వ్యూలో అయితే దాన్ని హ్యాచింగ్ చేసి 45 డిగ్రీలో స్టాండర్డ్‌గా అలా గీయాలి. సో, దిస్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ section of solids. Now let us see simply. I'm not explaining all the things in detail. So now this is experiment number 7 we are having. Now of course we will go to the problem. Then we will deal. Now ఇక్కడ హారిజాంటల్ ప్లేన్ తో కట్ చేస్తున్నాం. సో కటింగ్ ప్లేన్ ఇక్కడ ఎలా ఉంది? సో మనకి ఏ వ్యూలో కటింగ్ ప్లేన్ కనపడుతుంది? లైన్ లాగా ఫ్రంట్ వ్యూలో. సో అందుకే ఇక్కడ చూడండి ఫ్రంట్ వ్యూలో లైన్ లా డ్రా చేస్తాడు. ఈ లైన్ ఎంత దూరంలో డ్రా చేయాలి? అంటే ఈ ప్లేన్ ఎంత దూరంలో ఉందో వాడు ఇస్తాడనమాట. ఆ లైన్ డ్రా చేసుకొని ఇక్కడ పిరమిడ్ కాబట్టి
ఈ ఇంక్లైన్డ్ ఎడ్జెస్ ఉంటాయి కదా, ఏవైతే ఈ స్లాంట్ ఎడ్జెస్ ఉంటాయో ఈ స్లాంట్ ఎడ్జెస్ అన్నిటిని కూడా టచ్ అయ్యింది కదా, ఇక్కడ ఇక్కడ అన్ని స్లాంట్ ఎడ్జెస్ టచ్ అయ్యింది. సో మీరు ఇక్కడ ఆ పాయింట్స్ మార్క్ చేసుకోవాలి, ఈ పాయింట్స్ అన్ని మార్క్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 5 స్లాంట్ ఎడ్జెస్ ఉంటాయి కాబట్టి 5 పాయింట్స్ ఉంటాయి, కానీ ఆర్డర్లో చూసుకోవాలి. అందుకే మనం ఇలా సాలిడ్ ఉంది కాబట్టి, సో ఇది ఏబిసి అనుకోండి, ఇలా ఉంది కదా ఏబిసిడి అంటే మీకు ఆర్డర్ కూడా ఏమొస్తుంది, ఫస్ట్ 1, తర్వాత బికి సంబంధించిన స్లాంట్ ఎడ్జ్ ఏది ఇది, అందువల్ల ఇక్కడ 2, నెక్స్ట్ సికి సంబంధించిన స్లాంట్ ఎడ్జ్ ఏది ఇది, అంటే సికి సంబంధించిన స్లాంట్ ఎడ్జ్ ఇది, అందువల్ల నెక్స్ట్ ఇక్కడ 3 ఉంటుంది. సో జాగ్రత్త చూడండి, ఇది 1 డాష్, నెక్స్ట్ బికి సంబంధించిన స్లాంట్ ఎడ్జ్ ఇది, అందువల్ల ఇక్కడ 2 డాష్, నెక్స్ట్ సికి సంబంధించిన స్లాంట్ ఎడ్జ్ ఇది, అందువల్ల ఇక్కడ 3 డాష్, నెక్స్ట్ డికి సంబంధించిన స్లాంట్ ఎడ్జ్ ఇది, అందువల్ల 4 డాష్, నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఇది ఈకి సంబంధించిన స్లాంట్ ఎడ్జ్ ఇది. అలాగా ఆర్డర్లో పెట్టుకోవాలి. అది ఏ స్లాంట్ ఎడ్జ్ అయితే ఉందో ఏబిసిడి ఈ ఆర్డర్లో, అక్కడ ఏ ఎడ్జ్ అయితే దాని ప్రకారం నెంబరింగ్ కూడా అలా ఉండాలి. సో ఈ పాయింట్స్ అదే అనమాట, ఇది 1, ఇది 2, ఇది 3, ఇది 4, ఇది 5. అలాగా ఇప్పుడు మనకి ఫ్రంట్ వ్యూలో వచ్చేసినాయి కాబట్టి ఇప్పుడు వీటి ఏం చేయాలి, రివర్స్లో ఈసారి ఈ పాయింట్స్ మనం టాప్ వ్యూలో ప్రొజెక్షన్ చేసుకోవాలి కదా. చేసేటప్పుడు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ సింపుల్ లాజిక్, ఇప్పుడు ఈ 1 అనే పాయింట్ ముందు ఏ ఎడ్జ్ మీద ఉంది, ఏ స్లాంట్ ఎడ్జ్ మీద ఉంది, మనకి ఎపెక్స్ని ఓని ఏని జాయిన్ చేసే దాని మీద కదా. సో ఈ ప్రొజెక్షన్ చేసేటప్పుడు కూడా ఏం చేయాలంటే ఈ 1 డాష్ని అది ఏ ఎపెక్స్, సో టాప్ వ్యూలో ఏ ఎపెక్స్ జాయిన్ అయ్యే ఎడ్జ్ ఇదే కదా, సో దాని మీదకి ప్రొజెక్షన్ చేయాలి ఎగ్జాక్ట్గా. సో అది 1 అవుతుంది అన్నమాట, టాప్ వ్యూలో ఆ పాయింట్ 1 అవుతుంది. అలా ఈ పాయింట్స్ అని తెప్పించుకోండి. నీకు 2 అనే పాయింట్ ఈ కేసులో రాదు, ఎందుకంటే ఇది మ్యాచ్ అయిపోతుంది కాబట్టి బిని ఓన్తో జాయిన్ అయితే మ్యాచ్ అవుతుంది. అందువల్ల ముందు దాన్ని 2ని మార్క్ చేయం, ముందు ఇవన్నీ కూడా మార్క్ చేస్తాం 4, 5. సో 2 రాలేదు కాబట్టి మీరు అబ్జర్వ్ చేసే కేసులో ఇది ఎగ్జాక్ట్గా బేస్కి ప్యారల్గా కట్ చేసాం కాబట్టి ఏదైతే ఈ ఎపెక్స్ నుంచి 1 ఎంత దూరం అయితే ఉంటుందో ఈ ఓ నుంచి 2 కూడా అదే దూరంలో ఉంటుంది కాబట్టి ఓ సెంటర్ పెట్టి O to 1 రేడియస్ కింద పెట్టుకొని ఇలా ఆర్ కొట్టుకుంటే ఎక్కడైతే ఇది టచ్ అవుతుందో ఈ B to O ఎపెక్స్ని అది 2 అయ్యిద్ది అనమాట. సో ఈ విధంగా మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ 1, 2, 3, 4 పాయింట్స్ ముందు మార్క్ చేయండి. సో 1 పాయింట్ ఈ ఎడ్జ్ మీద, 3 పాయింట్ ఈ స్లాంట్ ఎడ్జ్ మీద, 4 పాయింట్, 5 పాయింట్. తర్వాత వీటిని ఇలా డైరెక్ట్గా ఎడ్జెస్ కింద జాయిన్ చేయండి. ఎందుకంటే మనం సాలిడ్ని కట్ చేసినాం కాబట్టి ఈ పోర్షన్ కదా కట్ అయిన తర్వాత ఉండేది, ఇది యాచింగ్ చేయాలి. సో మీరు కావాలంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇలా ఎప్పుడైతే మనం కట్ చేస్తున్నామో ఈ పాయింట్ టచ్ అయినప్పుడు, ఈ పాయింట్ టచ్ అయినప్పుడు, ఈ పాయింట్ టచ్ అయినప్పుడు, సో ఇదే కదా మనకి, సో ఈ పోర్షన్ మనం హ్యాచింగ్ చేయాలన్నమాట. అదే అక్కడ అలా చేయాలి. ఇది మీకు ఎక్స్పెరిమెంట్ నెంబర్ 7. అలానే ఇలా వీపీకి కట్ చేయొచ్చు ఇంక్లైన్డ్గా, ఇలా కూడా కట్ చేయొచ్చు. సో వీపీకి ఇంక్లైన్ గానే మనకి ఏమైంది, ఆ ప్లేన్ ఎక్కడ వస్తుంది, మనకి టాప్ వ్యూలో లైన్ లాగా వస్తుంది కదా. సో ఇదనమాట లైన్. సో ఈ లైన్ గీసుకొని ఈ పాయింట్ ప్రొజెక్షన్ చేసుకొని మళ్ళీ ఇందాట్లానే పైకి. సో ఏ వ్యూలో అయితే లైన్ వస్తుందో కటింగ్ ప్లేన్ ముందు ఆ లైన్ గీసుకొని అక్కడ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్స్ అనుకొని తర్వాత రివర్స్లో ప్రొజెక్షన్ చేసుకోవాలి. అలానే హెచ్పీకి ఇంక్లైన్ అంటే ఇలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇదే సాలిడ్ ఉంది, ఈ ప్లేన్ ఎలా ఉంది, హెచ్పీకి ఇంక్లైన్గా ఉంది. సో ఇలా కట్ చేస్తున్నాడు, మనం కేక్ని ఇలా కట్ చేస్తున్నట్టు, ఈ డైరెక్షన్లో ఇలా కట్ చేస్తున్నాడు కేక్ని. అప్పుడు ఏమైంది, మనకి ఫ్రంట్ వ్యూలో కదా మనకి ఈ ప్లేన్ లైన్ లాగా వచ్చేది. సో ఫ్రంట్ వ్యూలో అది ఎంత యాంగిల్ ఉంది చూసుకొని ఆ లైన్ అక్కడ గీసుకొని ఈ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్స్ కనుక్కొని ఎక్కడెక్కడ టచ్ అవుతుందో, సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి కట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ అవుతుంది, ఎక్కడ అవుతుంది, ఎక్కడ అవుతుంది, ఇక్కడ అవుతుంది, ఇక్కడ ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి కదా మనకి ఇక్కడ కనబడతా ఉంటాయి చూడండి. సో ఈ ఎడ్జ్ టచ్ అయింది ఈ లైన్ ఇక్కడ, నెక్స్ట్ ఈ ఎడ్జ్ ఉంది హిడెన్ ఎడ్జ్ వెనక పక్క, నెక్స్ట్ ఈ టాప్ ఎడ్జ్ టచ్ అయింది. టాప్ ఎడ్జ్ అనగానే ఈ పైన బేస్ ఉంది కదా, అంటే ఏంది ఈ బేస్ దగ్గర ఇక్కడ, ఈ బేస్ దగ్గర ఇక్కడ, అందువల్ల ఆర్డర్ కూడా చూడండి ఇది 1, నెక్స్ట్ ఇది 1 తర్వాత 1 డాష్ తర్వాత ఇక్కడ ఇది 2, ఎందుకంటే ఇది టాప్ బేస్ కాబట్టి ఇది 2, పైన ఉండే ఫస్ట్ పాయింట్ 2, వెనకుండేది 3, నెక్స్ట్ వెనకుండే హిడెన్ ఎడ్జ్ ఏమో 4 అనమాట. సో మళ్ళీ ఇవన్నీ కిందకి ప్రొజెక్షన్ చేసుకోండి. అది ఏ ఎడ్జ్ మీద ఉంటే ఆ ఎడ్జ్ మీదకి ప్రొజెక్షన్ చేయాలి. సో అప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఈ పోర్షన్ కదా మనకి పాయింట్స్ వచ్చినవే కదా, 1, 2, 3, 4 పాయింట్స్ మనకి టాప్ వ్యూలో, ఈ పోర్షన్ వరకు మనం హ్యాచింగ్ చేయాలన్నమాట. సో ఎప్పుడైతే మనం టాప్ వ్యూలో చూస్తామో ఏదైతే ఉందో ఈ పోర్షన్ కట్ అయిన పోర్షన్ ఇలా ఉంది కదా, ఈ కట్ అయిన పోర్షన్ మనకి టాప్ వ్యూలో ఇలా రిడ్యూస్డ్ షేప్ వస్తుంది. ఒకవేళ నీకు ట్రూ షేప్ గీయాలనుకోండి, దీనికి ఈ ప్లేన్కి మనం పర్పెండిక్యులర్గా చూడాలి. ఏదైతే కటింగ్ ప్లేన్ ఉందో ఈ ఇంక్లైన్డ్ ప్లేన్ ఇలా ఉంది కదా, ఆ ప్లేన్కి పర్పెండిక్యులర్గా చూడాలి. సో దానికి వేరే మెథడ్ ఉంది, ఆక్సిలరీ మెథడ్ అంటాం. ఆ ఆక్సిలరీ మెథడ్ ద్వారా ఈ ఒరిజినల్గా ఈ కటింగ్ ప్లేన్ చూసినప్పుడు ఈ ఒరిజినల్ షేప్ ఉంటుంది కదా కటింగ్ ప్లేన్, ఈ కట్ అయిన పోర్షన్, దాని యొక్క ఒరిజినల్ షేప్ మనం డ్రా చేయొచ్చు అనమాట. ప్రస్తుతం దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేయట్లేదు. లైక్ దిస్ వీ కెన్ యూజ్ ద ఆక్సిలరీ మెథడ్ ఆల్సో. లైక్ దిస్ ప్రిజమ్ కానీ పిరమిడ్స్ కానీ ఏవైనా ఇది. సో మీకు ఇదే ఎక్స్పెరిమెంట్ నెంబర్ 7. సో ఇక్కడ చూడండి ముందు పిరమిడ్ ఇచ్చాడు. సో ఫస్ట్ ముందు ఏంటంటే కట్ చేయకముందు పిరమిడ్ అనగానే ఎక్స్వై లైన్ డ్రా చేయటం.
టాప్ వ్యూలో ఇక్కడ ఏమన్నాడు, ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద బేస్ ప్యారలల్ టు బీపీ స్టాండింగ్ పొజిషన్లో ఉంది. ఒక ఎడ్జ్ ఎక్స్వై లైన్కి ప్యారలల్గా డ్రా చేయండి. తర్వాత పెంటగన్ షేప్ కంప్లీట్ చేయండి. సో దీన్ని ప్రొజెక్షన్ చేయండి. ముందు ప్రొజెక్షన్ చేసి యాక్సిస్ పాయింట్ మార్క్ చేసుకొని, యాక్సిస్ ఎంత ఇచ్చాడు, 60 ఇచ్చాడు. ఎంత ఇస్తే అంత, నేను ఇక్కడ 60 ఇచ్చాను. ఇలా అన్నీ కూడా ఈ స్లాంట్ ఎడ్జెస్ అన్నీ కూడా డ్రా చేసుకోండి. ఇలా 5 స్లాంట్ ఎడ్జెస్ వస్తాయి కదా, మొత్తం పెంటగన్ కాబట్టి 5 స్లాంట్ ఎడ్జెస్ వస్తాయి. సో మనకి ఫ్రంట్ వ్యూలో లైన్ లాగా వస్తుంది కాబట్టి, ఈ కటింగ్ ప్లేన్ ఎలా ఉందన్నాడు, హెచ్పీకి ప్యారలల్ అంటే హారిజాంటల్ అంటే హెచ్పీకి ప్యారలల్. ప్లస్ అది ఎంత దూరంలో ఉన్నాడు, బేస్ నుంచి 30 mm. అంటే కింద బేస్ నుంచి హారిజాంటల్ ప్లేన్తో అనగానే, హారిజాంటల్ ప్లేన్కి ప్యారలల్గా ఉంది అనగానే, హారిజాంటల్ సెక్షన్ అనగానే దాని అర్థమైంది ఫ్రంట్ వ్యూలో కదా మనకి లైన్ లాగా వచ్చేది ఆ ప్లేన్ మనకి. సో ఫ్రంట్ వ్యూలో ఏం చేయాలి, ఆ సెక్షన్ ప్లేన్ ఏదైతే ఉందో లైన్ లాగా గీయాలి. ఎంత దూరంలో గీయాలి, బేస్ నుంచి కట్ చేయడం ఎంత దూరంలో కట్ చేశారు, 30 mm. అంటే ఎంత ఇస్తే అంత మీకు. సో కట్ చేసినప్పుడు ఈ లైన్ ఇలా గీసుకుంటే ఫ్రంట్ వ్యూలో లైన్ వస్తుంది కాబట్టి గీసుకున్న తర్వాత ఈ స్లాంట్ ఎడ్జెస్ ఇందాక చెప్పాం కదా, ఈ 5 పాయింట్స్ మార్క్ చేయండి. సో వీటన్నిటిని కూడా పైన ఎపెక్స్ ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, ఎక్కడ ఏ స్లాంట్ మీద ఉంటుందో అది ఆ స్లాంట్ మీదకి అన్ని రెస్పెక్టివ్ స్లాంట్ మీద ప్రొజెక్షన్ చేసుకొని వీటిని జాయిన్ చేయండి. సో అదే ఇక్కడ ఫైనల్గా. సో ఇది 1 డాష్, నెక్స్ట్ బి నుంచి వచ్చేది 2 డాష్, నెక్స్ట్ సి నుంచి వచ్చేది 3 డాష్, డి నుంచి వచ్చేది 4 డాష్, ఫైనల్గా ఈ నుంచి వచ్చేది 5 డాష్. సో ఈ పాయింట్స్ కూడా ఆ ఎడ్జెస్ మీదకే చేయాలి. సో ఏ నుంచి ఓ జాయిన్ చేసేది కదా, ఇది 1, అలానే ఇది 3, ఇది 4, ఇది 5. ఇది మ్యాచ్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ కేసులో ఈ రెండు ఒకే దూరంలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ డిస్టెన్స్ తీసుకొని ఓన్ సెంటర్ కింద తీసుకొని ఇలా ఆర్క్ కొట్టండి. ఎక్కడైతే టచ్ అయితే 2 వచ్చింది. తర్వాత వీటిని స్ట్రైట్గా జాయిన్ చేయండి. 45 డిగ్రీలో ఇలా హ్యాచింగ్ చేయండి. అదే ఆటో క్యాడ్లో అయితే హ్యాచింగ్ కమాండ్ కొట్టండి. సో లైక్ దిస్ వీ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ద సెక్షన్స్ ఆఫ్ సాలిడ్స్. ఓకే, ఒకవేళ మీటింగ్ క్లోజ్ అయితే మీరు క్లాస్కి అటెండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం